विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण फादर रिटर्निंग होम या कवितेवर आधारित ब्रेन स्टॉर्मिंग ॲक्टिव्हिटीजचा अभ्यास करूया. बिफोर डूइंग ब्रेन स्टॉर्मिंग ॲक्टिव्हिटीज, जस्ट सी द पोएटिक लाईन्स. फादर रिटर्निंग होम. My father travels on the late evening train, standing among silent commuters in the yellow light. Suburbs slide past his unseeing eyes. His shirt and pants are soggy, and his black raincoat stained with mud, and his bag stuffed with books is falling apart. His eyes, dimmed by age, fade homeward through the humid monsoon night. Now I can see him getting off the train like a word dropped from a long sentence. He hurries across the length of the grey platform, crosses the railway line, enters the lane. His chappals are sticky with mud, but he hurries onward. Home again, I see him drinking weak tea, eating a stale chapati, reading a book. He goes into the toilet to contemplate man's estrangement from a man made world. Coming out, he trembles at the sink, the cold water running over his brown hands. A few droplets cling to the graying hair on his wrists. His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. He will now go to sleep, listening to the static on the radio, dreaming of his ancestors and grandchildren, thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow pass. Dilip Chitre. These are the poetic lines. Now, see the activities. Page number 118. Discuss with your friend the difficulties faced by the father in the poem. इथं म्हटलं पहा, difficulties faced by the father in this poem. Throughout the poem, the poet describes difficulties faced by his father. या प्रश्नाचं उत्तर आपण सांगू शकतो, the father has to stand throughout his journey in the crowded train. His clothes get wet and chappals get muddy. He is not given nutritious food at home. His children do not interact with him. He is neglected and uncared by his family members. Now, in this way, throughout the poem, the father faces different problems or difficulties. Now, see the next activity. Discuss the character sketch of the father with the help of the given points. Now, here we have to give character sketch of the poet's father. Some points are given to us. Now, see the points. His pathetic condition, the treatment he receives at home, his solitude. Solitude means loneliness. Solitude म्हणजे एकाकीपण. The way he tries to overcome it. हे दिलेले पॉईंट्स आहेत. या पॉईंट्सच्या आधारे आपण कवीच्या वडिलाविषयी माहिती सांगू शकतो. नाऊ सी द आन्सर. द पोएट्स फादर इज रिटर्निंग होम ऑन अ क्राउडेड ट्रेन. हिज क्लोथ्स वेर वेट and his chappals were muddy. His eyesight is dimmed by age. At home, nobody welcomes the father. He drinks weak tea and eats stale chapati. His children ignore him. The father is isolated from the family. He goes to the toilet and thinks about his isolation. The father tries to overcome his feeling of solitude by listening static on the radio. He also dreams about his past and future to forget his insulting present. यानंतर पहा पुढची ॲक्टिव्हिटी A2. Given below are the ideas conveyed through the poem. Match the pairs and draw out the hidden meaning from those expressions. या ठिकाणी दोन कॉलम दिलेले आहेत. एका कॉलममध्ये एक्सप्रेशन्स दिलेले आहेत, तर समोरच्या कॉलममध्ये हिडन मीनिंग दिलेले आहे, जे की आपल्याला शोधायची आहे. दिलेला टेबल पहा. चिल्ड्रन अवॉइड एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स. या ठिकाणी
हिडन मिनिंग असेल नंबर सेकंड, हॉस्टॅलिटी ऑफ चिल्ड्रन. हॉस्टॅलिटी मीन्स अनफ्रेंडली नेचर. नंतर पहा पुढचं एक्सप्रेशन, फादर वॉज डिप्राइव्ड ऑफ रिफ्रेशिंग हॉट बिव्हरेजेस ऑर नरिशिंग डाएट. या ठिकाणी हिडन मिनिंग असेल नंबर 5, हिज बेसिक डेली रिक्वायरमेंट्स वेर ऑल्सो नॉट केअर टू. नंतर पहा एक्सप्रेशन सी, द फादर हरीज होम क्रॉसिंग रेल्वे लाईन. हिडन मिनिंग असेल नंबर 1, फादर इज सो इगर टू मीट फॅमिली मेंबर्स दॅट ही इवन डझंट बॉदर अबाउट हिज सेफ्टी. Expression D, the father was destined to listen only to the cracking sounds on media. या ठिकाणी मिनिंग असेल नंबर 9, the father couldn't even fulfill the least expectation of entertaining himself. नंतर पहा E, his sordid present is devoid of any hope. या ठिकाणी हिडन मिनिंग असेल नंबर 3, इंडल्ज इन टू हिज पास्ट अँड फ्युचर. नंबर F, द फादर्स एनलेस कम्युटिंग डिस्टन्स हिम फ्रॉम हिज चिल्ड्रन. याचं मिनिंग असेल बीट नंबर 6, फादर इज नॉट लेस दॅन एनी ट्रायबल वंडरर, अ मॉडर्न नोमॅड. नंबर G, suburban area visible through the train is passed unnoticed. या ठिकाणी मिनिंग असेल नंबर 8, because there is hardly anything enchanting or interesting in the monotonous routine journey to look out of the window. नंतर पहा बीट नंबर H, he is just a small word dropping फ्रॉम अ सेंटेन्स. या ठिकाणी मिनिंग असेल नंबर 7, ही हॅज लिस्ट व्हॅल्यू इन द सोसायटी वेअर हिज प्रेझेन्स ऑर अब्सेन्स माइट हार्डली मेक एनी डिफरन्स. नंतर पहा बीट आय, ही डझंट गेट अ प्लेस इन अ क्राउडेड ट्रेन. याची मिनिंग असेल नंबर 4, अनकम्फर्टेबल जर्नी. नाउ इन दिस वे we may complete this activity. नंतर पहा पेज नंबर 119, पुढची ॲक्टिव्हिटी, फाइंड द लाईन्स टू प्रूव्ह द फॉलोइंग फॅक्ट्स फ्रॉम द पोएम. फादर इज डिप्राइव्ड ऑफ गुड फूड. या ठिकाणी म्हटले पहा फादर डू नॉट गेट गुड फूड. मग यासाठी अशा प्रकारचं वर्णन असलेल्या काही लाईन्स पोएममध्ये आहेत. त्या लाईन्स पहा, होम अगेन आय सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, इटिंग अ स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक. यावरून आपल्याला समजतं की वडिलांना चांगल्या प्रकारचा आहार दिला जात नाही. वीक टी, स्टेल चपाती, यावरून आपल्याला या गोष्टी समजतात. नंतर पहा पुढची ॲक्टिव्हिटी, चिल्ड्रन डिड नॉट हॅव अ हेल्दी रिलेशन विथ हिज फादर. वडिलासोबत त्यांच्या लेकरांचे रिलेशन्स हे चांगल्या प्रकारचे नाहीत, अनहेल्दी रिलेशन्स आहेत. मग असं दाखवणारे जे काही एक्सप्रेशन्स आहेत किंवा लाईन्स आहेत ते आपण सांगू शकतो, हिज सलन चिल्ड्रन हॅव ऑफन रेफ्युज्ड टू शेअर जोक्स अँड सिक्रेट्स विथ हिम. यावरून आपल्याला समजतं देर इज नो प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन चिल्ड्रन अँड फादर. The poet deals with the theme of man's estrangement from a man-made world. Analyze it with the help of the poem. या ठिकाणी विचारलेला आहे पहा, the poet deals with the theme of man's estrangement. Estrangement म्हणजे आयसोलेशन, लोनलीनेस किंवा अलिएनेशन. हे जे काही मानवनिर्मित जग आहे, या मानवनिर्मित गर्दी असलेल्या जगामध्ये माणूस हा एकाकीपणे जीवन जगतो. ही जी कवितेची थीम आहे, ही थीम या ठिकाणी आपल्याला स्पष्ट करून सांगायची आहे.
याचे उत्तर आपण सांगू शकतो पहा. द थीम ऑफ द पोएम इज मॅन्स इस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मॅन मेड वर्ल्ड. द पोएट्स फादर इज alienated in the society as well as in his family. He travels in the crowded local train without talking to anybody. He is also neglected and uncared in his own family. Nobody talks to him. He eats stale chapati while reading a book. His children do not interact with him. He lives lonely life in the crowded city. नंतर पहा पुढची ॲक्टिव्हिटी. द फादर contemplates about his past and peeps into his future. Give reasons. या ठिकाणचा नवीन शब्द पहा. कंटेम्प्लेट्स म्हणजे मनन करणे, चिंतन करणे, किंवा म्हणतो आपण थिंक डीपली. आणि कवीचे वडील हे भूतकाळाचा विचार करतात किंवा विचार भविष्य काळाचा करतात, परंतु वर्तमान काळाविषयी ते फारसा विचार करत नाहीत. याचं कारण काय? तर याचे उत्तर आपण सांगू शकतो. द फादर्स प्रेझेंट लाईफ इज व्हेरी पेनफुल अँड डिसरिस्पेक्टफुल. दो ही वर्क्स हार्ड फॉर द फॅमिली, ही इज निग्लेक्टेड by the family members. So he contemplates about his past and peeps into his future by dreaming. See the activity A3. Complete the following using suitable describing words as appeared in the poem with the help of the words given in the brackets. Now we have to give describing words, list of words given in brackets. Now see, father's attire. Attire means dress. Attire म्हणजे वेशभूषा किंवा कपडे. या ठिकाणी फादर्स अटायर उत्तर सांगू शकू आपण स्वागी. फादर्स टी इज वीक. फादर्स फुटवेअर उत्तर असेल मडी. Father's food. Father's food is stale. Father's eyesight. उत्तर असेल dim. Now in this way we may write describing words. नंतर पहा A4. This activity is based on poetic devices. ही ॲक्टिव्हिटी असेल फिगर ऑफ स्पीच किंवा कवितेमधील अलंकार यावर आधारित ही कृती आहे. Fared homeward through the humid monsoon night. This line is an example of transferred epithet. अलंकाराचं नाव आहे transferred epithet. EPITHET. Epithet means adjective. Epithetचा अर्थ असेल विशेषण. In this figure of speech there is an adjective and that adjective is transferred from one noun to the other. या उदाहरणामध्ये एक असेल ॲडजेक्टिव्ह आणि ते ॲडजेक्टिव्ह एका नामाऐवजी ते वापरलेलं असतं दुसऱ्या नामासोबत. याला म्हणतो आपण ॲडजेक्टिव्ह इज ट्रान्सफर्ड फ्रॉम वन नाऊन टू द अदर. आता या दिलेल्या उदाहरणामध्ये पहा द ह्युमिड मान्सून नाईट. या ठिकाणी द वेदर इज ह्युमिड बट द ॲडजेक्टिव्ह ह्युमिड इज यूज्ड विथ नाईट. या ठिकाणी म्हटलं बा तुम्हाला स्पष्टीकरणामध्ये the epithet or adjective is transferred from the weather to the night. So the figure of speech is transferred epithet. Identify and write the lines from the poem which express the following figures of speech. इथं आपण पाहतो दोन कॉलम आहेत. एका कॉलममध्ये दिलेले आहेत फिगर्स ऑफ स्पीच अलंकाराची नावे आणि समोर त्याची जी काही उदाहरणं आहेत ते आपण लिहायची आहेत. पहिला अलंकार आहे पहा सिमिली. यू नो सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच. इन दिस पोएटिक डिवाइस देर आर टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स. देर इज कंपॅरिझन बिटवीन टू डिफरंट ऑब्जेक्ट्स and in the comparison the word as or like is used. We call it
डायरेक्ट कंपॅरिझन. मग या ठिकाणी आपण उदाहरण सांगू शकतो, लाईक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लाँग सेंटेन्स. आता या उदाहरणामध्ये आपण सांगू शकतो, द पोएट्स फादर इज कम्पेअर्ड टू अ वर्ड फ्रॉम अ सेंटेन्स. कवीच्या वडिलांची तुलना केलेली आहे वाक्यातील एका शब्दासोबत. इथं म्हणतो आपण एक्झाम्पल ऑफ सिमिली. नंतर पहा अलिट्रेशन. या ठिकाणी जो काही असतो कॉन्सोनंट साऊंड म्हणजे व्यंजन ध्वनी हा रिपीट होत असतो, इस्पेशली ॲट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स. उदाहरण पहा, सबर्ब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आईज. या ठिकाणी सबर्ब्स स्लाइड स स हा साऊंड येतो 2 वेळेस. नाव इन दिस एक्झाम्पल साऊंड स इज रिपीटेड, सो दिस इज an example of alliteration. नंतर पहा ऑनोमोटोपोइया. या अलंकारामध्ये एखादा साऊंड किंवा एखादा ध्वनी शब्दामध्ये व्यक्त केलेला असतो. जसे की स्टॅटिक ऑन द रेडिओ. या ठिकाणी स्टॅटिक हा जो शब्द आहे तो रेडिओमधील जो काही बॅकग्राऊंड साऊंड आहे तो आवाज दाखवतो, हा शब्द स्टॅटिक. सो दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ ऑनोमोटोपोइया. नंतर पहा पेज नंबर 120. पुढची ॲक्टिव्हिटी, आय सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी इटिंग अ स्टेल चपाती. हिअर स्टेल चपाती स्टँड्स फॉर स्टेल फूड और नॉन नरिशिंग फूड और डायट, where the part symbolizes the whole, that is food. Guess the name of the figure of speech. या ठिकाणी सांगितलेलं आहे स्टेल चपाती स्टँड्स फॉर नॉन नरिशिंग फूड और डायट. नाव हिअर पार्ट रिप्रेझेंट्स द होल. दिस फिगर ऑफ स्पीच is synecdoche. In this figure of speech, usually a part represents the whole. See another example of synecdoche. A few droplets cling to the graying hair on his wrists. Now in this example, graying hair stand for father's old age. Now here a part represents the whole. So this is an example of synecdoche. Write an appreciation of the poem Father Returning Home. Use the following points. Now see the points. About the poem, poet and the title. Theme of the poem. Poetic devices or language style. Special features, message and morals in the poem. Your opinion about the poem. These are the given points. Now see point number first. About the poem, poet and title. Father Returning Home is a well-known poem written by Dilip Chitre. He was a bilingual poet who wrote in Marathi and English. Father is the backbone of every family. This is an autobiographical poem. Here the poet describes his father's daily routine. Theme of the poem. In this poem, the poet depicts his father's dull, monotonous and pitiable daily routine. Though the father lives in crowd, he is alienated from the materialistic man-made world. Alienation is the dominant theme in this poem. Poetic devices or language style. This poem is an example of free verse. The poetic lines depict the miserable life of the father. The language is very simple. The poet uses many poetic devices like metaphor, simile, transferred epithet, alliteration, onomatopoeia, etc. The poet uses imagery throughout the poem. Special features of the poem. The use of enjambment is the special feature of this poem. In enjambment, one line of the poem continues into the next. It indicates the worsening state of the father.
Message and morals in the poem. The poem depicts sorrowful life of the elderly people. Though they work hard for the family, they are ignored and disrespected by their family members. The poem gives the message of family values. We should be friendly to the elderly people. It's our duty to take care of grey population. My opinion about the poem. I think the poem is relevant to the modern world. This is a pathetic poem. It gives a valuable message to the young generation. For more videos, visit my YouTube channel. Thank you for watching. Have a great day.